Ուրեմն հատկապես որպես պոտենցիալ ներդրող ինձ մի քանի հարց է այստեղ հետաքրքրում, մասնավորապես խոսացիք վերջին նաև ձեր ուղերձի ժամանակ եւ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, որ մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող բոլոր բիզնեսներին ուզում եք բոլոր տեսակի հարկերից ազատել։ Այստեղ երկու հարց է առաջանում, երկու խնդիր իմ կարծիքով։ Ուրեմն մի կողմից խնդիրը առաջանում չարաշահումների ուրեմն ռիսկը, այստեղ ինչպես գիտեք, ամառեղան դեպքեր, երբ որ խոշոր ձեռնարկությունները ԱՁ-ներ բազմացրեցին եւ հարկերից խուսափեցին, այսինքն եթե օրինական դաշտում աշխատող ընկերություն եմ եւ ունեմ կոպիտ ասած 100 միլիոն շրջանառություն, իսկ իմ մրցակից բացումա 4 փոքրիկ ու նույն բանը անում է առանց հարկեր տալու, անհավասար պայմաններ են ստեղծվում ու ուղղակի հարցը առաջանում ոնց է այս հարցը ստեղ ուրեմն լուծելու եւ մյուս խնդիրը դրա հետ կապված խթանների հետ է կապված, այսինքն մի ձեռնարկություն, որը հասել է 24 միլիոնի եւ պետքա մի քիչ աճի դառնա 25-26։ Ինչ ենք անելու, հենց 25 հասավ բոլոր հարկերը մուծելու է, թե 24.5, իսկ մինչև 24 ոչ մի հարկ չի մուծելու, թե ինչ որ ստեղ անցումային մեխանիզմ պետքա ստեղծվի։ So I'll quickly say what was it about in English. So it was about the tax reform, and basically the question is there will be smaller companies will be freed from tax, but we've seen a lot of abuses in these areas where big companies actually create fake small companies. In the past it was the case, and then we have an unequal competitive environment. So my question is how the government is going to address this issue, because particularly for mid-sized companies this can become a problem potentially. Thank you. Շնորհակալություն։ Տեսեք ինչից է ցակել այդ խնդիրը, երբ որ շատ մարդիկ բողոքում էին, որ հարկային տեսություն մեզ անդադ տուգանում է, մենք այնքան փոքր շրջանառություն ունենք, որ չենք կարող հաշվի դրամարկային կտրոն ունենալ։ Մենք ինչ ենք ասում ենք խթանելու համար նախ մարդկանց զբաղվածությունը, որովհետև մենք կարծում ենք, որ աղքատության հաղթահարման նաև առաջնային գործիքը պետք է լինի աշխատանքը, պետությունը պետք է աշխատելու ռեալ հնարավորություններ ստեղծի եւ այս 24 միլիոնը այդ աշխատելու հնարավորություններ ստեղծելու համար է։ Եվ մյուս կողմից ես արդեն հայտարարել եմ, որ այն բանից հետո եւ այսօր էլ այս կարգավորմանը զուգահեռ մենք կներեք այդ կոպիտ բառի համար, բայց երկրում պետք է հաստատենք ՀԴՄ-ական, այսպես ասած, դիկտատուրա, այն առումով, որ չպետք է լինի որևէ դեպք, որ որևէ խանութ, որևէ օբյեկտ, այսինքն չհաշվառի իր առևտուրը, սրան լինելու է շատ կոշտ եւ շատ ուժեղ հակազդեցություն, այդ կատեգորիայի մարդկանց մենք տվել ենք այդ հնարավորությունը, որ նրանց պետությունը որևէ կերպ չհարկի, մյուս կողմից իհարկե մենք այդ փորձը ունենք, բայց տեսեք, երբ որ շատ խոշոր ընկերությունները կիսվել էին մի քանի մասերի, այդ հարցը առաջացել էր ոչ օրենսդրության պատճառով եւ լուծվեց ոչ օրենսդրության բերումով։ Դա արվում է քաղաքական համապատասխան իրավիճակում եւ լուծվեց քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, երբ որ մենք ասենք այդպես ուղղակի թույլ չենք տալիս որևէ մեկին աշխատել։ Առանձին վերցրած դեպքեր կլինեն, բայց օրենսդրության մեջ նույնպես մենք փոխկապակցվածության մեխանիզմների վերաբերյալ օրենսդրություն ունեն, որը տարօրինակ բան ասեմ, սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել եւ մենք պետք է վերանայենք այդ օրենսդրությունը, բայց իհարկե օրենսդրության փոխկապակցվածությամբ մեխանիզմները պետք է հստակ ձևակերպվեն նաեւ, որպեսզի այդպիսի երևույթներ չլինեն։ Բայց մենք կարծում ենք, որ հարկային օրենսդրության փոփոխությունը իսկապես շատ կարևոր է ներդրումների համար, որովհետև մենք հիմա գնում ենք համահարց եկամտահարկ սահմանելու ճանապարհով։ Դուք գիտեք, որ մեր հիմա եկամտահարկի 3 շեմ կա՝ 36%, 28% եւ 23%։ Հիմա մենք առաջին փուլում ամբողջ եկամտահարկը կդարձնենք 23% եւ առաջիկա տարիներին, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում կդարձնենք 20% համահարց եկամտահարկ եւ նաեւ շահութահարկ գումարած դիվիդենդի հարկ գումարը հավասար կլինի եկամտահարկին, այսինքն այստեղ նույնպես մենք որոշակի իջեցում կունենանք եւ սա մենք անում ենք հենց Հայաստանը ներդրումների համար առավել գրավիչ դարձնելու նպատակով։
որովհետև կարծում եմ ամեն ներդրողի շատ առաջին հերթին հետաքրքրում է թե ինչքան եկամտահարկ պետք է ինքը վճարի իր վարձած աշխատողների համար եւ ինչպես պետք է հարկվի իր շահույթը եւ այս առումով կարծում եմ սա կարեւոր քայլ է Հայաստանը ներդրումների համար առավել գրավիչ դարձնելու իմաստով։ Շնորհակալություն։ Ladies and gentlemen, thank you, Mr. Prime Minister. I'm seeing that the session question and answer is very dense. I would like, please, the people who are going to pose the questions to strict that very much. And the Honorable Prime Minister, would you please also try to be as short as possible? Thank you very much. Arben Malkhasyan, I work for HSBC Private Bank here in Zurich. So, thank you, Mr. Phashinian, for a very informative and inspiring speech. Yeah, and and I'm just trying to quote you, and you say where we want to be is that we want to conduct an economic revolution and establish a very favorable investment framework, and all that depends on us, right? And you have also suggested in your government program previously that the economic growth should be based on the participatory and inclusive ＨԴՄ-ական framework, right? So that the wide spectrum of participants, beneficiaries could really engage. But let's take a look on that economic objective and opportunities from the eyes of how to say, passive and private investors, such as those who are in our room here, right? And who, argument's sake, have 100,000 of annual savings and want to come and invest in Armenia. And we have millions of Armenians who are inspired and want to do this today, right? And what Armenia does offer to them, let me list those. Bank deposits, which are very favorable in their interest rates, as opposed to the same in any other banks. The second is real estate, which is really growing, and that's what you have been suggesting as well. But, and here is my challenging point, we don't have third, fourth, fifth, and any other opportunities. Yeah. Why so? Because the capital markets are undergrown, and we can't really invest in large stock companies in Armenia through, buying the shares, bonds, etc. We can't really invest in any investment funds or private equity and participate with these to local, regional infrastructure, service, and any other industries in Armenia. And here lies a lot of opportunities for Armenia. So my question is, what the government and the central bank, because it is the regulator of that sector, are actually and practically planning to do to really grow the capital markets? Thanks. Thank you very much. To be honest, it is very difficult to answer that question very shortly, but I will try. Why we don't have capital market in Armenia? And I think, and I'm sure that it was because of monopolies. Because the economic field and all economic activities were under the government control. And within last eight months, we actually eradicated monopolies and we opened space for any economic activity. So I don't think that it's government duty to establish, for example, capital market. The duty of government is to open real opportunity, to create level playing field, and to make country as attractive as possible in terms of democracy, in terms of political, in terms of independent judiciary, in terms of stability, etc., and of course in terms of legislation. And I think we have done already something toward that, and that's why we now I've just invited all potential investors to come Armenia and to invest. So I would like to say that there is no any restriction
at least in terms of political will and opportunity to have any kind of economic activity in Armenia. Of course, now maybe we have some problem in terms of legislation, and so we invite all our potential partners to make proposals in terms of legislation, and to improve our legislation to make our economic field more attractive, more open, and more competitive. So it's our vision. Our duty to create opportunity. I don't think that government should enter into business, into economic relations between economic actors. Yes, there is also one more thing. We understand that we should make our regulatory, as I said in my speech, lower and lower. We should reduce the number of regulation connected with doing business, etc., etc. And there is no doubt that we have really political will for doing that, and we will do that. Marcus Bagdasarian from MBM Bagdasarian GmbH. My question is about the topic data protection and privacy. I know by myself, because I'm in this field also in Armenia. Armenia claims itself to be the next IT hub, especially in artificial intelligence and in machine learning. But the problem from a Swiss perspective is that Armenia is on the blacklist from Switzerland when it comes to data protection. So, short question, what does your government do to avoid this for the future? It's a very important issue for us, and digitalization is on the top of our agenda, and of course the security of any data also is very important for us. And now we are going to establish a new ministry, Ministry of High Technologies and Innovations, and one of the general tasks for that ministry to make our digital environment more secure, and to create real guarantees for data security. And of course, we understand that it is very important for making our investment environment more attractive. Dear Mr. Phashinian, welcome to Switzerland, and thank you very much for your introduction to your very ambitious plans for the future of Armenia. Why did you abolish the Ministry of Diaspora? Today, the diaspora is in a kind of a... Is that true? This is what we heard in the newspapers. We are thinking on that. Not yet. The decision wasn't made yet. It hasn't been done yet, because this is what we read. The diaspora is in a kind of a disarray. Yeah. And it has to have some kind of a channeled growth towards Armenia now. Do you have any plans for this at all, or? Yeah, thank you for question. You know, our task to make the work of our government more efficient. What's wrong with this topic, with the Ministry of Diaspora? I can explain. The Ministry of Diaspora has, for example, a duty to make activity in the field of education
in the diaspora. But the same duty has the Ministry of Education. And we have two ministries doing the same thing in the same place and disturbing each other. Because the body that should create a policy of national education is Ministry of Education. But we saw within last 8 months many contradictions between two ministries in terms of how we should what we should educate in the diaspora schools, and how with which kind of manuals, etc., etc. That we need to have one policy in education field, because we need also to make the identity of Armenians in diaspora and in Armenia closer. But I'm afraid that our current policy make our identity more and more different. And the existence of two ministries in field of education, one of the cause of that. The same situation we have in the field of culture, which we have two policy in the culture in terms of culture. One policy for Armenians in Armenia, and the other policy for Armenians living outside Armenia, outside of Armenia. And I think it is a big problem, because our task to bring our people together, not separate them. And I think, and all we know, that the education and culture are the general tool to create national identity. And as we now are going in the way to create different national identity, that means that we makes our ties weaker and weaker. Now there are some other examples. All our ministries have some duty connected with diaspora. And in fact, the Ministry of Diaspora repeating the functions of the other ministries, and in fact, the other ministries and the Ministry of Diaspora very often disturb each other. Our views to bring all this function and activity together, and I think that it would be better to have a function of special ambassador of Prime Minister, which will work special ambassador on diaspora, that will be able to coordinate all activities of all ministries connected with the diaspora, and he will be representative of Prime Minister, and he will be able to coordinate all activities and represent Prime Minister in the diaspora, and represent Prime Minister in the ministries, and bring together all policies that we have toward diaspora. That's our general idea, and our idea to make our policy toward diaspora more and more efficient.